twaniriza n'olunaku olwaleero mwebale nnyo mwebale ddala byonna sinzo tulaba. Thank you so much. Comments tuziraba, feedback tugifuna naye tosobola otegeezaako munno because we believe buli lunaku wabeerawo omuntu omupya abayongera okutuvumbula obuvumbuzi. Osobola okunayo kwenolala ne vidiyo zezenkadde n'olala bye tubadde tunyummyamuko kijja kuwa ekifaananyi oba teboolabye ffe batuufu ddala oba okyatuusabuusaamuko. Other times Victor wali olwaleero musaafi amaloboozi gafudde twabadde Jinja over the weekend ne tugenda ne tukuba ebbaala ne tunyumirwa. Kale nze mu kiro mwe nawulirira musaafi nga amaloboozi gafudde. Nze nabitegeera ne ngamba nze siva Kampala. Ne mubuuza. No, mu kiro saamubuuza muli nasigala nebuuza. Mpulira bubi nisiddayo gyano gye gigi. Magic ng'olwatuli bulala atukuba ndongo. Kati kumacha ngendo okogera naye ng'eddoboozi fu agenda okukinga nti waayo amaloboozi gafudde ne mugana naye nze natanze kuwulira kiro. Yasula yekka. Semanyi kuba buli omu yakwata gage. Kiro. Nze nakwata gange naye n'akwata gage. Gwe wasula wekka. Nze nasula n'omuntu wange bwe nagenda naye. Saasula nzekka. Ogenda otejjinja n'omuntu. Anti era omuntu wange mbeera naye kati ate lwakimba muleka ngenza okucaka. Ku bantu abali ejjinja. Sikyalinayo. Siba bagamba ebintu byange mulowooza nti mbamba ye. Anyway, tulina Apostle Jonathan Nalebo. Man of God. Musajja waali ezimu ku comments zenda baba mupostize ku blogs ezenjawulo abantu Genzi Apostle, Genzi Pastor atinaita kiinaako obuzibu ekyo because kyemumuyita ate kiwemu ate kiina buzibu bwonna. Akyali mu category ya Genzi. Yes, is a lifestyle. It's just a lifestyle. Simyaka twali yosanze ko jjajjaawo nga behaving ng'omuvubuka aba yasalawo okutuzinga obulamu bw'abavubuka. Aba Genzi jjajja. Abeera Genzi jjajja. Museveni kyagezaako naye kikyamukalubya. Kitye. Stature ye temukkiriza. Nedda ssebo. Ekikula kye tasobola kwambala jean. Wale mulabye ko mu short, wale mulabye ko mu kofiira okujjako eriye. But anyway, Gen Z, when we are segmenting in marketing demographics, we look at behaviors of people. Tugamba nti abantu abali mu myaka gyonna gino ba behaving away bati, so we can approach them this way. So really Gen Z is a lifestyle. How are you, Apostle? Mukama abadde wa kisa. Si byangu tebabalimba. Biche bitali byangu. Byonna bulamu si bwangu, obuweereza si bwangu naye kisa. Ekitali kyangu kubuweereza ate kuba ffe tulabanga ebintu ebyangu nti keera ku macaafu na Bible osumba endiga zitandika okuwa ekimu eky'ekkumi, endiga zitandika okuzimba kyaki, kyekizibu kubuweereza. One, abantu abasinga balowooza manyi mbeera nnyo n'abantu bane bagamba mu church business. Nemugamba naye church weba business lwaki tugikola? Lwaki tukola kifuna? Okitegedde? Kifuna. Then why don't you do it? Lwaki tukikola? Kuba ntufunyeko business nyingi ezikola abantu baziyingiramu. Byonna byajjaawo okugenda e Sudan ne kujja kuli mu ssente abantu ne bagenda. So church weba eri mu ssente gwe gikole owulire emiggo gyayo. Gwe gikole owulire embooke. So mwabali ku kituufu abakirimu mwe mumanye ekituufu ekiriyo. Problem. Kuli kwewaayo okusemberayo ddala. Nze nina Selector Williams yankwirako essimu n'ayogera ekintu ekiri very important yangamba naye Nalebo ofunya akakisa okwerezaako Mukama abantu bangi tebakafuna. That was his interpretation. Because mwali mu field ye. Yes, nangamba kyokka ng'ofunya akakisa naye many people don't get that opportunity to serve God. So that's how he interpreted it nti ye akiraba nti it is an opportunity because there are many people who die when they've not given their life to Christ. Oba tebaweereza Mukama. So nangamba njagala okyebaze nti I'm happy for you that g'ofunya akakadde okikola. So si byangu naye nga bwe ngambye nti wabeerawo grace ne mmase ya Katonda. Decision gye wakola eyo ey'okudda mu buweereza okuva lwe wagikola biki by'ogamba nti bino musayinza akaseera akazibu? One, you are judged a little more extra. Kati nabaddeko mu strict the soul. Nakulabe nga bannaye. But people assume manyalufa abantu baffe obuzibu abantu abasumba tebabasumba bituufu they cherry pick the facts. Balondamu ebibanyumira abasumba bye boogerako. Teri agenda muntu agenda mugeyeena nti lwakuba yagenze mu ndongo. Ekyo ffe tetukimanyi. Tekiriiyo. Era teri agenda mugeyeena nti oyo bannange yagenda mu disco nga kyekibi. No. Apostle Paul yagamba nti we shall never be judged by what we eat or drink. Nti all that Jesus Christ nailed it on the cross. Nze alufa bwe nzija mu ndongo webanga tekintataganyiza it is okay.
nali mu strict solo nga bali mu kuzanya music gwe nkuzenga mpuza. So you want me to come here and pretend into music simumanyi. Manya abalokole babera nnyo mu bintu by'okwesirwaza n'okwebuzaabuza. Okwefulambu kati bwalokoka family yona yalokoka. Family yange nati yalokoka nze kali yongo omulokole. Abala bali mu byabwe. So sinyumya nabo. Ate bakyali bafu. Mwembuli balokole. Sinyumya nabo bazabye balokole. No, nze nina basira munna mukolo gwange bamuyita Haji Sonko. Is my friend. Mbera naye gwe bonkubira no ngamba ndi kisasi mbera naye. Ne musajja mu Islam. So abalokole bali na nnyo kulitense eyo ntwakubanga nze muli nyina nasanga omwana nangamba mbu naye nga baposo Lubega tetubasanga nimagamba be ba Lubega sinze Lubega. Buli omayi n'obulamu bwe bwakuvuga. Lubega wabanga yetagenda yo yamanyi. Nayinako omuwala yangamba ebintu ebyo nange mbu naye kati gwe tolaba baddaga tobalabako. Bamanyi oyo ddaga nange sinze Lubega sinze Sirwadda. Ye gwe Nalebo. Nze Nalebo nze Musumba Nalebo. Endongo bwekubanga enkolera ogigendamu. Ebiryo tebintata kati nawuliza music. Gwe nali era wanda bana ali mu party zacho searching nagenda wali ku front line we bukubira gwe nali nalaba video yo ku. Yes, because I was listening to music that I grew up listening to. Tawemula tasobya taina chankendeza na bwa Katonda era omwana yansanga nangamba Musumba katana tulaba bala banja abali bukunya mugamba anti otani so siri wala mbeera ku TikTok okwo manyi baraba mekabenda babali obukunya obalaba omanya baraba mekabenda ba ebimansuro byenda bebiri ku X. But as long as it does not impact me nga tekindetera kukola kibi tekinaako buzibu. Ate naye aposo abantu b'osumba Alpha osotula nange wano nga ndi embizi gwe togirya weba tekusiikula meme girya it is your problem. Ate ne Kurani gy'osoma ekukkiza nti byonna bibanga tebiriiwo ng'oli mu ddongo ng'embizi weeri waliwo pork eat pork mwekiri mu Kurani akimanyi bulungi. Aposo ebikeme bibeera mu ndongo byewala otya. Nze ntula nenkuba disco yange nenfuluma nengenda and I don't do it rutunire nga bwe nakubyako kabadde memories bwe nakere nchanga Afrigo band ezanya njagenda njira and balokole you have a lot of pretense wombera ku mikoro jamwe gy'okwanjula n'embaga music kigwe muzanyi owensi Pastor Bugembe. Why do you pretend? Why do you pretend? Anti bakusuubira nawe ogenda mu music oyo wa Pastor Bugembe bani ba Gabinta muzanyako ne particular time si buli saa bannange si busandi tubeera mu mwoyo naye alina obudde bwe omwoyo nagwo gulina time yago nze si busandi mbeera mu mwoyo wano wendi siri mu mwoyo ndi muntu nange ninayo obulamu bwa Nalebo era ndagamba muntu yange eriko amannya gange aga gavumenti Jonathan Nalebo okitegedde kitegeeza yewenze bino ekitiibwa nina wenkyambalira mu kiseera ekyo bwe nzija ku kituuti nendandika okubirako endongo then it is wrong. Apostle. So stop the pretense. Oyogedde kyogamba ekya pretense ensi bwebalaba kuba nti kati mmwe muyina kusika eri bantu abali. Actually my role by the way is to win so many souls to Christ. Era singa kibali soka njagala otandika kujja mu bbaala bandi night zino bampemu eddakiika 5 mbuulire nsabire abantu bakube endongo yaabwe. Togenda kugoba abantu mu ndongo. Ate mbagoba mu omuntu waba ayagala omusabira amanyi gy'alaga. Yanga nno by the way ogenda kwerabe ngenda kuyita Yanga abatakimanyiza ono muyita Yanga kuba muto wange. Yanga abantu kyemugenda okwewunya mugenda sanga abantu mu ggulu be mutasuubira. Ng'ate betwasuubidde mu ggulu. Bible tegaana mwenge. Ng'ate bali eno mugeya. Bible tegaana mwenge. Naye ate okutamiira. Lye tamiiro. Etugaana tamiiro addiction oba drunkardness. But the Bible says a little wine for the stomach is good. Ne mu byamagere ebyasooka Katonda Yesu bye yakola is to turn water into wine. Yali agenze ku mikolo. Waki yagenda mu church. So omwengo waki tugugaana nti Yanga bw'ogunywa it can impair your judgment. Bwenyo omwenge guno gunzijako ne gunnyanguliza okukola ebintu byensanteekeddwa kukola ki byenateekeddwa kola naye obanga olineme ffe tukuze ne maama waffe nga banywa obulamu bonna naye ng'anywa ne yabeera waka nze maama we namusanga nga yanywanga amalwa naye nga amubuuza nti maama onywa amalwa nga totamiira n'aŋŋamba nti sinywa kutamira mwana wange. Socializing when I was young I didn't know it. Naye kati kenkuze nti ntuuka nga saa yakudde waka nenoononya mikwano gy'asi mutule mukole ki munyumye naye yanywanga amalwa ge si kuvaako akole ebyekisiru but to socialize with her agents banyumyeko ku bulamu bw'ensi. So omwenge si gubi kasongo actually katwa omwenge ogwo gubeera ne alcohol content katugambe ABV eri 7%. Naye ojasanga abantu abamu Yanga ng'obukyayi effutwa n'ennugu gye balina gisingamu ne 7% ey'omwenge. Okategedde ng'oli obukyayi n'obutagaza balina ku mutima bulinga mwana nga businga n'omuntu akoze eki anywedde omwenge. Ate waliwo abasiraamu nabo benda abasiraamu balina nnyo pretense endala. Ekola etya? Omusiraamu agaana onnyo omwenge ate n'anywa enjaga. Ne mbuuza ati kikyokola. Abo abeera mu bbaala anywa soda anywa enjaga n'agaana omwenge. Ne mbuuza kiriwa kisinga okukosa. Enjaga ddagala. It's okay. Eri medicino ye cannabis gye baprocessinga seno gye muzinga
Nsaze nya abasiraamu abo era abasiraamu musigala mujajinga abantu abanywedde omwenge lwakuba muli mukunywa munjaga. Please don't judge people because you are sinning differently. Ebitamiriza byonna bikola ekintu kimu, it impairs your judgment. Naye okisanga kinywa soda, kinywa enjaga, kinywa kisha, nekiraba ndifaata abanywa omwenge tuli babi nnyo. Sigamba nze sigunywa omwenge. Yagalire naye lwakuba gwogunywedde yanga. Oli omusiraamu ali mu kunywa enjaga ne shisha n'ebitamiriza ebirala cocaine lwakuba mutanywa mwenge. Aleke obanga era olidde embizi ogiganira bwerere. Nedda. Kyekimu. Ekyogenze wala. Kati abanaye apostle tumuyina but mwenna abajjukira oba embizi talina kye yakukola. Obadde tomanyi apostle yava ewaffe mu gye tuyita sivangayo. Ekyaliyo mu entertainment. Guys, please ekintu kyesinga butaagala is sectarianism. Abantu baleete enjiri gye badde bagamba ebbanga lyonna nkyamu teriyo nsi gw'oliwa wano. Nze ndiwa ndi muggulu kati tubyawule tutya abo balimba babawulisa kuba bagala obba controllingira. Teriyo nsi na bya Katonda, oli mu nsi. Kati nze ngera ngamba nti siri mu nsi, nina kyekola kitali kyansi. Nkwata ssente nga ggwe, nvuga emmotoka nga ggwe, nzaala nga ggwe, kati kirwa ekitali kyansi. Ekyensi kyenkine ekyona kyansi gamba bugambi nti ekibi nekitali kituufu. Ekibi nekituufu period. Wava mu bibi tewaliyo kibi kinavaamu. Ate nandibadde nammwe nandibadde ku Spirit FM oba ku Impact. Kati mwensi oba yitandi muli babi. Please abo bapasita ababbi mubeesonyiwe. Alpha Katonda agenda mu entertainment nyine ekintu kye bali njagala obuuza apostle. Oli nali ku TikTok nembezaako abasumba be nalaba nga bagamba nti mmwe abeeyita ba Gen Z pastors n'engeri gye musumbamu muwabizza abantu n'eddiini muli mugiwa abantu abo nabo butamanya. I will tell you clearly Alpha. Singa Yesu abadde mu kiseera kino ozandi badde avuga mbalasi. Yandibadde avuga yandibadde private jet. Naye navuga jero. Because the target is going to approach me where I stay in a comfortable car. Wajira kumbalasi nja mugoba. Yes, naye aninonyeza private jet najoga mu kiseera kino bye biriwo. Era Yesu yanikoze WhatsApp group ya 12 disciples. Najiteekako my disciples. Ngera aweza voice note. Kuba kye kyandibaddewo. Teyandigenze nga atambula nyumba ku nyumba. Ate ani agenda omuwuliza tetubeerayo waka. Tuba bize mu mirimo gyaffe. Apostle Yesu. Enjiri erino kyuka n'ebiseera byayo. Muwala wange alaba TV, alaba YouTube Kids, talaba tasoma bitabo nga nze bye nasoma. Omanye da twakolanga repetition. Neba nange obutamanya nno bubi nnyo. Twasomanga textbook. N'okwata n'okopa ebiri mu textbook n'obiteeka ate mu bitabo ebya black book. N'omukwata ate black book n'osummarizing akapapula akatono. Nga we repeat nze emirundi emeka? Naye twali tumanyi nti kye kituufu. Bwali busiru. Butya. Right now muwala wange alaba YouTube Kids. Nagenda kusoma balina whiteboard obali bateekako projector. That's how they are consuming content. Naffe tuba twagala omu approachinga kati nzikankulireko. Sigenda kera ngamba muwala wange nti Daniel yali mu Den of Lions ne zitamulya. Nti empologoma yali mu kigundi ky'empologoma ne zitamulya. Because when now agenda kumbuza Jenny nti daddy. Nalaba ndabyo omuwarabu ku YouTube ng'alunda empologoma. Kati ngenda munyonyola nti kyamagero. Kuba Abarabu bazirunda. Nabeera ne pet yenga it's a tiger. A pet that's a lion. But what does that speak to? Is that in mukiri ekisera Bible yawandiikibwa ekyo kyali kyamagero. Tekijjaawo ekyo ekyamagero ekyaliwo mu biseera ebyo. Naye kiraga nti ekyo kyali kyamagero. Naye tekijjaawo the value eyakiri. Naye tekijjaawo nti ebyamagero bikyasobola because in the book of Mark Yesu atugamba nti we are going to do more miracles more than that he did because for him he went back to heaven. So if tusobola ozuukiza abafu nsobola osabira omufu n'atambula. Kati nno mwenno obuzibu bwe mulina anti obuzibu temuli bakkiriza. Apostle ku bantu ekita mpola yanga tujja ebyawandiikibwa bitugamba nti tulina amaanyi mangi okukola n'okusingako ebyo bya Yesu Kristo kuba ye yaddayo ki bwe naakeera nga nfunye amafuta ago manyi mu mafuta tukula. We grow in the anointing in grace. It's not an event. Nosoja kero labe nga abalema mbatambuze ng'omulwadde wa sirimu awona owa kansa nga awona bwe naatuuka nga ag'amaanyi Mukama Katonda agantaddeko when I get that anointing. So ekitegeeza bino bye tulaba abasumba bye basabira omuntu n'addamu n'atambula bituufu ddala. Of course. Si katemba. Miracles are there. Ati abantu basiba batugamba abamu mbu babaleesa abantu baabwe ne babatega butezi. Of course wali abatega. Tetugenda kijja wali abatega. Wali abayaayi. Naye waliyo n'abatuufu. Abaddala. Kati nze kugambe nange ogenda biraba. Because Apostle temugenda kuwa byandigeza abantu abandigenze mu ddwaliro okuwona ate batandike kujja mu kyaki. Please, young man. Inze nkusabira, yisi n'abasawo bagamba.
ffe tujjanjaba Katonda n'akola okola ki Okuwonya. okuwonya nze nkussaako emikono Katonda n'awonya but Katonda asobola okuwonyeza mu ddagala because tuli amira eddagala nti era awona tebafa nga balimize bafa kati ate abawona so miracles zino tugenda zikola but okuddayo wali the gospel has changed so muwala wange bw'alaba kiri agenda kumbuuza kankubuuza ekirala mwanyi mmwe you cherry pick bapasa bamwe aba cherry picking enjiri mulimu abantu bano betumanyi nga bazadde abaana naye nga tebabadde through sexual intercourse okitegedde nga agenze mu ddwaliro ng'akulidde emyaka ne bamuteekamu ebigundi n'afuna olubuto bamukuba empiso okitegedde omuntu oyo bw'ajja ewange omusabira nina mugamba ki Katonda abasi yamuwadde omwana yabamuwadde Katonda yabamuwadde omwana abasi yamuwadde kubera Katonda yakumira omwana mu lubuto omwo very good naye kati pastori abuulira nti only dating a child is through sex ekyo kituufu kibaddewo naye kati kikyaliwo wali abantu abagenda omufuna not through sex naye akuumira mu lubuto muno omwana aba Katonda because you have no control of it enjala okufa omuyungibwa omanyi gwe tonazaala ako kati kankunnyonnyole nze nagenda ne bandaga 7 weeks dokita n'angamba oyo omwana wo ali 7 inches naye ng'olwedde mulimu heartbeat kati akantu akali 1 inch at 7 weeks kabanga bwe kati naye ng'olwedde kalimu heartbeat ng'agamba nti n'obwongo butandisa okukola ki okwevuzimba kati that process is guided by God not you younger science cannot do it apostle science ebintu byakavumbula ku bulamu bwo tesobola kukola mwongo tesobola kukola spinal cord tesobola kukola mutima byonna ebyo tasobola bikola nervous system tebasobola gibuildinga byonna ebyo bya bwaki ya Katonda so ebyamage tugenda bikola yange ogenda kujali ekkololo nga nkubye crusade nga abalema abo batutudde kira kyawo nga bonna mbasabidde we are going to get there apostle what's your say ku basumba abakyagandidde eri ensumba enkadde anti kati ensumba enkadde bagenda gibuulira akuzaala na jjajjaawo naye olaba right now olaba eddama abantu bagambanga ebintu katwala ngambira ebintu ku overnight kyomuntu nabeera yina ku 3 ebintu bikyusa abantu bali busy and life is really about money ate bw'olaba nti obulamu buli ku ssente nti alufaawo ina tv show Victor naye alina okugenda akola ekiro ate alina obuvunanyizibwa bwakulana emisana myonna Victor simusuubira kusuula budde bwonna nti ajja asabe nti era oyo bw'asaaba ennaku 5 kwe kufuna amanyi Katonda kyekisinga obukulu waba asobodde okusaba by the way ebintu bino bisinga ffe tukola bukozi oli yakola judgment gozanya party yange so I ensure that Victor receives the gospel ffe tugezezaako ntugita the online oshagedde emusange wonna Victor waali because Victor might be very busy to access the gospel physically tajja kujja mu church so gitekako ku radio nga bwavuga podcast ate Victor bintu bikyusa nze nabadde ndowoozaamu oza mwala wange agenda kulanga amanyi radio zamu zi galaxy kulaki ate kajiwulira ddi tena kyemugaso okujjako maybe mmotoka nga tugenda kusomero banga akomawo you get the point naye tena wagenda jula because akera kumachanga alaba YouTube ebintu bikyusa nze yakulanga awuliza radio generation yagwa oyo mwana ali mu kibuga abana mu kyalo gye balinga babeera ku radio agreed Victor agreed but this world does not serve the minority it serves the majority sorry it does not serve the majority it serves the minority ense twala abatono nimukwogerera ku wange fena yetu akula generation wale generation jamukulanga muri ku kintu kyekimu tuliko cassette was cassette either oli mu kibuga obuli mu kyalo kati ziri kyaliwo wale twalinga radio ye radio but what I'm saying is times have changed Oshagedde senjiri na yekyuke enoonya abantu we bali Yesu yatambulanga ngayambadde tangira nze sigenda kwambala tangira ogenda kwambala musonso ngenda kuba suuti yange nzijje Take your force yes people think okuweereza naku pastor taina kuba smart pastor taina kuteekako kashedi zikankaliwa bade nakayiwako bw'okateekako nti atoyo wansi because we basubira nti enjiri lirina kuba nnaku naye ate there is no one cooler than Jesus Christ there is no one cooler than Jesus Christ how anti omuntu akuwa obulamu eri asinga oyo kyeni mugamba there is no one cooler than him there is no one cooler than so inze bwonkeranga mbosanga nvimye mu nvimba because nina omuntu akyasinze okuba owakabi so sina kubeera wannaku nze okusaavinga ekiro kyogeddeko kyena kyekinzikiriza waliwo omuzikiti guli mu tawuni awo guli factory UK mall awo omuzikiti ogwo saawa 7 dakiika 40 olwokutaano juma ebewedde nga buli omu ali mu kuddawo we juma ebewedde era bagayi bagamba bali busy
bantu bali busy bannange tukakasa nti omuntu akuza okutuuka wano tewali kulani mpya yafuluma tukyababuulira ebigambo exactly bannange kati ebintu simanya bwate mugwede mutule mukutumba y'endakiika sana abantu balina ebizibu omuntu abeera mu muzikiti bw'atali natandika lowooza so gayaga nti temuyisa kamwadde abantu tebabikola ekimu ekyekumi mukiteekawo zaka siyalumu omwaka nabyo birimu obudde bwabyo no mizikiti of course abantu babyanguya luli ng'abawumeme bajja simanya mita biki tetubitegera naye kati oyingira mu muzikiti n'osangawo ne unit number kati gwe ng'omusiraamu gwe weebuulirira wekka oba leero kanguleyo ku masanyalazi kamutwalo n'ogabagulira n'ofuluma n'ogenda gundi y'amazzi weeri awo si bye ebyaluli nti ate bannaye kati omuzikiti imamu yeetaagayo kiro ate twetaaga abalongoosa wano twetaaga abagira kati ennaku zino n'abagagga abasiraamu abazimbye emizikiti bateekawo abantu abo bonna ne bateekawo abalongoosa nga babasuza baimamu babalabirira bakola bintu bigenze bikyukira ono yanga tagenda mu church byonna ndaba ali surprised about the church and the mosque where do you belong yanga nze ni musajja simanyi oli musamize ni musajja mu katoliki ati byonna tobimanyi ndabe ebyeno tobimanyi manyiiko ebisooka eddiini sigigenda munnyo kasitankera ku makya n'ensaba jajawo yali wa ddiini naye mu katoliki no I think I need to meet her and tell her to beat you further kuba kati gokyali mwana kuba omutawaanya ate mutawaanya ki ngendo zati ebintu bino yali ngone onegundi ostambula nayo sapuli eri mu motoka katonda omuleseri zunga naye muyina wano setaka kambala cross because I'm not Catholic nze kasanja tulobulo kuzalira nange kino ekintu kya nyina kyakize ndaba ni kintabula obwongo nendaba nga abantu okuddiza church n'okukola kino okuwaayo ekimu eky'ekkumi mukyagala ekyo balina kuswipinga zi visa card n'abannange church zaleese ebyuma yanga nze sitambula na cash ne bwe ninyo wa boda waba talina mobile money yamanyi awo nange bwe tuli ntambula saagala cash n'olukumi lusasulira ku simu kati yanga gwe bwogenda ali ku mafuta osangawo visa osangawo momo osangawo ne cash sicho because bamanyi nti wali those are all payment options kati tubanga twagala ekiweebwayo mu church we must make it convenient for you ate banange batutekawo ekyakashi mujja kujja mu bbe church kigende ku banka oshagade ate n'ekirala yanga n'amasomero gennyini tusokosa school pay okusasula wali esomero kyakwata sente okujja nga lya mu kyalo nnyo school pay ebintu byonna biri online so Victor ate n'ekirala abantu basobola okukola standing orders banko gigamba nti lunaku z'omwezi nga 2 jake million gikasuka ku millennials that is a standing order no by the way yanga mumuli bamega esezi kulankulanye abantu bakyasoza kimu kya 10 mu church physically kiri ku bank online agamba musasula mugamba nti nze omwezi ogwako okola ko standing order ne bank ayino gigamba lunaku z'omwezi nga 2 mujjako sente bwezi jake request ejende ku millennials pastor yagale omusajja sente zekiweebwayo ekyo it is a whole sermon that I will have to sit and explain to you where tithe is coming mwente mwawula waliyo tithe waliyo giving then waliyo offertory bitu bya mirundi esatu lwakoma mubigata kyekimu anti ffe tukeera ku makya ne tulaba nga abantu bawadde ebintu beefiiriza nga tulaba pastor baguze Range Rover aguze Benz ati gwe oyagala nze ndeke kubeera bulungi kati kankuwa ekyokulabirako very simple thing omanyi mmwe temwagala mazima pipe etambuza mu mazzi gyolaba gye basumululaawo amazzi negabula esobola okugwamu amazzi abwegabula eggwamu yo esobola okuba dry ebeera wet sikyo now webanga pipe etambuza amazzi ogatuuse eno waki yesigala wet kuba ino sigazaamu amazzi agakola ki naffe tuba nga tuweereza bwenkeera nga kituufu nfunye obuyamba church emiliyoni 10 zizza omwaka gwaki onsuubira nti tewali osula sigala okutambuza bulamu bwange yegwe yingini because I have offered myself to serve in the church nina emirimu nze nakugamba yanga ni musajja muyigirize omwezi ogujja ntandika okusoma amateeka wano ku Cavendish kati nze osuubira nti singa mbadde keera ne ngamba nti noonya mulimu waliwo bandi badde bansasula ataka miliyoni 8 naye bwe nkwata obulamu bwange ne mbuwaayo okuwe actually nensalawo okuwaayo eno golooza bugenda running butya olina obanga olina plan so kyemuleese kyekituufu naffe kyetulyako ge mazima oshegedde no ge mazima pastor ekyemuwaayo naffe kyetulyako nkuwadde example nti eyo pipe gyolaba etambuza amazzi tegwamu mazzi amazzi niwe gaba gasaliddwako national water yesigala erinamu amazzi kati nze nange ngamba weeno enjiri sente zimutuwa okuzimba obwa church tulina percentage erina okulabirira actually it's biblical
the 12 tribes of Israel, the Levites that dedicated themselves to give and okuweereza mu church, they were supposed to be supported. Era kino kimwe ekyekumwekiva abantu bali mangedda, the fields of, they would get a tenth of their field earnings and give it to church, so that the house of the Lord does not run out of resources. Tekijja kunyuma nga nziza wano nga mbabulira enjiri nga saati yange erimu ekituli. Ngobanga nze nantambudde okuva ekira paka wano nga akatuyo kankutte. Ngwetuyosaza kibatu. Kati nina okujja nga nyimiridde okutuusaako enjiri. Church erina utilities ezirunning bwaffe tukola ebintu byaffe bya online. They are not cheap. They are cameras, they are lights, they are everything. People are supposed to pay graphics people. Bannange ebintu ebyo tebirwaningira ku siyaasa, birwaningira ku sente. And we need that money. Enjiri etambule. Teri kisobola tambula nga ne katuna mwenyi tayagala mwavu. Ali against mwavu because obo mwavu to obuwerezo bato busobola. You will not support the needy. Bana mwanto jabbawa ne church obya to so supporting ne family bato so supporting ne katuna tayagala mwavu. In the book of Exodus no mugulwa enamu bwegamba nti even the poor man was not remembered. Ate nga yamba abantu okuwa directions. So money is important. Give Caesar what belongs to Caesar. Neno muchacho jwe otekeyo church esobola okulwaninga. Abasoma bemula bawo bakola ebintu nabera ne production nabera ne bakwaya ozabirwaninga ku kiyanga. Kizimani. Sente muzirete mu church tukole emirimu gya church. But still nafa abasumba. It is where we live because we have dedicated our lives to spread the gospel n'okubasumba. Tuli wamu. Thank you. Embozi ya church tejja kuba. Poso tujja kwongera mufuna mu version ezawo. Babingi nye bijja mu kanisa eyo. Ulusi nga lweta kubitangaza. Naka ntamuke nayagala twayogera walina kasuku. Nobandi abasumba bali kudenga ne bogera ku ndebige na maso mu nsi. Because before katona kufa musumba. Bogena ku nduko gula sukali. Togamba ndi banaye. Zete mu munsi. Asa abadinkoni. Era kilo bogisanga ku 12 nawe ero gigula 2 lwache ebirala ebibeerawo mu gwanga oba temubyogera ko just because basumba ekyo tunakyagala nnyo. But that's a topic for another day. Tujja kinyumyako bilala. Apostle mu entertainment mwali agigoberera gera mwamulabyeko ne mukavulu eyo nabira byonna. Ayinza okuba takyagenda nnyo deep nga luli. Teri chance tagenda deep buli kimu nkiraba. Mwana muleko limba abantu. Ekyo kyenkoso obulamu bwange bwonna. Sakera ne ngamba musikyabijjukira. Omanyi mwagala nnyo okubalimba. Obijjukira wala government tobijjukira. Ne ba government si kyekyo nti kyewazuukukanga ogenda okukola. Dulingo ngomuntu asfaz zabaddeyo nga tumanyi nti Nalebo agenda kujja tuwe because kati wanatuuka ndi wakuyitibwa. Babatambise sigenda. But Abraham is my good friend. Yanyamba zanga mbise ejo nga nkyali myaka jo. It's my good friend. Nero namusanze ku play it loud. Yeah. Asfaz zaguno murundi wazira byotya. Asfaz. Abantu bavudde bazikujisa zinze. Well, honorary. Bazita batya honorary. I think Abraham is ekintu kyakivuze bulungi. Naye katono nnyo nalabye omuntu eyagambye nti as far as 2021 oba no edition yasembayo ndowooza nze gye nasooka okubeerako. Wali wakajje Kampala of course. Omwana nga bano bagamba nti yakuleeta Kampala batubagamba. Nakulaba tewayo bayita wo mwami ono. Tayagala kuwa bimuli mulaba ku kasukulu live naye naba yakiyitako buyisi kungulu. Kyotaga n'ojubisa bulungi. Please, here, clarify. One ku platform yo. Ate kagalo kateme. Jonathan Nalebo is one of the reasons why I'm in Kampala. He recommended me big time. Ekintu katisawe no some of us we are big like this. Nebo ofuna ku sente ogira mu chayo. Timo yangamba. Nali mu kubyanga naye Alpha alina mulanga. Alpha nesene ngate basinkana. Yalimba. Tukimanyi nti bwemba mungo yakadde musumba siku. Alpha ankola. Ya ina nezibasiri zasobola okujja ko sente nga za Apostle. Mama tugende. Apostle. Obato kya tugamba wasfaz. Ono wali mukujja. Bade anti bwe badezi nti ezo ze naliko. Omwana yazze naleeta gundi ye observation ye ng'agamba nti ezaasembayo ziba zitya nga tukyali ku set up almost yemu na zino namuwa ekyokulabirako namugaa lwaki tolabanga ku Met Gala. I think I saw that comment. What is your take? Alpha, you see one thing, muntu akirimu yakitegeera. You don't know the reason why they have not been happening, you don't know. The reason why he has chosen to do them but do them in a smaller number, you also don't what? Don't know. I think my brother has just a challenge with budgets. He would want to do something bigger. Na yeye sometimes tajja kujja kibanyonyola nti bannange we nali nsuubira 10 kati nfuna wa 5. You get the point? But I think the issue is just a
issue of budgets is what he's struggling with. That's what I think. But the brands I know, whom the brand would want to do something even more massive than what we saw. But it's an issue of budgets, my friend. So no kona no honor is just to remain with the product in the market. Consistency yeberewo. Omuntu asobola kugamba nti waba ata bali mu commenting ani bakajja bakatani kokolo okuvumeza emyaka 21 okujjako mu disco. Beffe. Kibakutawanya. Anti omuntu asobola kalifa abali bazigobera ebbanga lyo natuzimanyi. Apostle omuntu asobola okugamba. Era honor tumanyi kitegeeza. Nti waba asobodde okuwumulamu emyaka gyawumudde kye kyabadde kimukomyawo kati. Kati ng'omanyi otya nga ku 10 kyabadde asuubira yafunyeko 70%. Ng'asobola okukola ekyo oba 60. Nagamba let me do it. That's what I'm saying. We are quick here to, of course, it is a public product. It's supposed to be talked about. But we are quick to find where people have failed, but we fail to appreciate what they have done. That Abrams has been consistent with this fashion thing. If he took a pause, it is unhygienic for him. He has chosen to come back. And when he has come back, takozera chintu chive. But I can tell you that from where I sit, and by the reading, is that the guy has had maybe budget issues. But I know the brands. Yani gada sibene Kampala road yeyo. Jinja road yokuva kubitala musibe pakeringa kwe tutambulira. Abalage fashion. Yes. But it's an issue of fashion because mvuke yegomba and is a very traveled man. Bana bona bagambe bya Met Gala. You have not even met some of those fashion designers. You can only dream about them. This guy chills with them. This guy knows them. Mwali mufula nnyo nti mumanyi business z'abantu okusinga abannanyini baazo. Bo buzibu ke kibatawanya. Mwafula nnyo nti mumanyi. So abamu mwafula nnyo nti mumanyi business z'abantu muleke. Abrams, big up on yourself my brother. Love job on yourself. Ekintu kyakikoze sustainable. Okumaintaining edduuka Ugandan city for all that long is not easy feat. Ate yayongerako edduuka eddala. Abrams ojudde okunkolako bannange. Tawero njiyeyo wenzija ntereza. Oba chovo oli neda. Abrams banga lyo namba de muntu wangu. Faster. Manyi bigambo Apostle utanya nyeso nga sote bola gasagala tubenye kuchi. Shalom bamwade be. Very good. That is my friend Shalom. Yeah. Chaliwo. Chaliwo. But of course byatandise okuteka wowe bigambo abantu byatandise okujja. What is your take ku bino byonna ebyanti yavumibwa to begin with Ugandans there is always what we call a pandemic. Wano wajanga comedy wali buli muyagala okola comedy stand up comedy wabojjukira comedy events nezijja buli muyagala ozikola ekyo ne kiggwa kati right now mulina ekino kyemuzze buli omwali mukola branch zifusa branch oshagede wano waberawo pandemic twalina time yaba dancers nga bazina ghetto kids pandemic ereriwo ya kantu buli omu n'azina okyegedde buli omu n'azina n'aleeta group kids eno bagita gurundi biki olwo kids ekoze eki esambya akajji problem ya Uganda n'abantu baagala nnyo ebintu ebyangu people want things that are easy okyegedde YouTube eyo muli mugikozesa bubi nzalphabet singa nkyali eno ewammwe you don't even know what I would do with YouTube. You guys are doing the best things, moving around and interviewing. What is so hard about interviewing people? Aleka nawo Apostle. No, you better, I don't know if I sent you that thing. Baba ranking at TikTok yoka. You got a ranking at 28th in the entire world. About Rabasha since take content ombi. 1.5 million videos were put down in 1 year from Uganda alone. 29. But this thing is something I even told those of Kaskuzing and Yumana. Bagaman took us sabu internet yaf. I'm very happy that Shalom has been granted bail. Yes. And very good. Bebana abatobenda banga they are trying to do something. But this is what I'm trying to say, Victor. Internet yafe tugikozesa ubi. If we could only know the potential we have in the internet. Tumala nnyo mu kwevuma bikari kati nzikankubulire ndaba abaana abawala abevuma. Naye nga nkulya myaka 10 okuva kati ajja kuba takyagala na kulaba videos ezo. Nze nkubulira. Time. Nzacho wenda bo muntu omuto musasira nti obuto butamanya. Omukazi yakola videos navuma omuntu gwe tumanyi nti naye muzadde ayina abaana. Siri ku muntu omu by the way. I'm not speaking about individuals. No. I'm not speaking about individuals. I'm not looking at Shalom as a victim. No. I'm speaking about the way we are all using it. Oh, I get my point. Nimukography nabwe tuli mukosa internet nze ntuko kunira bakuvuma. Kati waliwo abala bali mu kwevuma ababiri. Muddugavu n'omweru. Yes. Imbirabanga it's nasty, but I'm telling you 10 years or 15 years many of them will not even want to look at those videos because you'll be mothers, your life will have changed. The biggest problem with the generation is that your life is documented. Ebitali wedda bonywa kati sigara n'omunya mu public omunako ekifani tekigenda vaawe ekitali wedda ngonywa sigara wo bwokola nudu zikati nezibeera ku internet tekigenda vaawo oshagedde
So tuli mujiko zengambe there's no productive content I swear that I see online. And as algorithm yange yachuka ebintu ebimwe ebyo mbijja ku speed olubira bwenti. You know why? Because nze spadanga ne ba consumers it congests your brain. Kino nina abaana bembera nabaawe kisasi mikwano gyange naye tula naye nga tebasobola nyumya mbozi ziri constructive nga bokera n'omugamba nti jo ekiwandiiko kyafumye nga kigana Starlink internet okuyingira Uganda takimanyi naye he will tell you every conversation about lutalo oluli online yoko. You get the point? Naye nga kitakimanyi n'omuza Starlink kyeki they have no idea and that's where the government wants us because you're not going to focus on the majors. Atkate waliwo yagambye nti waliwo bwe tuna abaana banegere bali mukola ba streamers abali ku Twitch kati ono omulenzi yakubye kani Kafyori yabali akachikubwano mitwalo jana mu 5. They are paying you for every subscriber go for Twitch. They are giving you money. David against kufatwa me amfunire deal ya Materi as an ambassador. You guys are focusing on the easy things. Oshagade onatka inevuma tucha address nze tucha kino no chengamano cha pandemic kati kyekiriko. Olaba mvuka Ibra Kemukasa. Give him his flowers. Of course. Ibra Kemukasa, even though when it's pandemic of things, he remained sustainable. Yakole chintu che ngali extremely strategic. Extra digest mugoba nsonga. Aha. Omami onomulala mwagala. Alwa eno. SB4. Aina chinu cha ina nishiyeji yakwata which is good. Tajivuddeko. Waliwo no mukulu wa gospel Faru Sakozi. Simulaba nnyo but I'm trying to look at katwala nga podcast ya kanali jatandise like I want someone to be nga bwe ntulawo tutuna podcast zogera ku business ngazi views bantu bagala bya kisimu. No you see mwaba webi bantu bano mwe mukala saa zino nga mwogera ku politics ka abantu be bagendo better interested. That's what the media has. No okimanyi nti abantu baba bogamba abogere bya magezi okera ku macha no laba gundiye buti neggwako nga tafunye mu adeka squeeze back. Kankweke chokulabirako mbade njogana etia amale wano ane kino kyagere which is very important mwene akola mukyanga mukyakola ebintu ebiri vague terule mutendo egenda kere ku $1 million naye yasigala ngegenda ku next media negisasulayo because the nature of their content temwetadde ku level ya nature content basola sasula $1 million era bagenda soka nga bakununya nga bakuba $5 million $10 oshagede naye the reason why bali bafude nnyo ku content bwa abantu let me tell you global people are doing it. Mr. Beast earns more money than any other media outlets in the world. And is an individual, yes. Yes. Kebewa in Nigeria wana we bali. Ngabali mukola by the way. Simu yangu la kubateri wano bali ngenda kula ba lifestyle influencers in Nigeria hao. Nga they are millionaires. Buying distribution deals ezamanyi dala. Ngabali mu serious business. Na yindi kati right now nkera lenga kati ngenda kuwa Victor ne Alfoyo akalango. Kange. Aberenga ye face ye mutieni. Naye nkyate nsange Victor nga ali mukwevuma n'omuntu online ebikola ki oshagade ebiswaza nga okoze kino ate kiri contrast nnyo what we believe in as an organization. So you have not put yourself at the value or at the level where you're supposed to be paid what you want. In other words mukijjawo oyagala gwe bavuma just in case obodi omuntu amujjokedde yasirike. Nina kituba kye nalabye kati okyayogera ku gundi okyayogera ku YouTube but there is something I saw I watched I'm so sure I wajirabye nti Frank Gashumba ayina byayogera ku Sewungu naye yazze n'amuddamu naye ng'olaba ebigambo action packed because ono yamuwadde nono naye n'asala wa anti kati olaba Sewungu yabadde alina sirika lwaki oboyagala omuntu asirike ng'ate ye baba munyize ng'oli because kati Sewungu kimwongerako ki anti bano abantu betwogereramu bwayogedde kyamwongerako no he's a politician kyamwongerako kyokka oli asobola okwogera abantu alina abantu bawugula nali nkyakola ku Baba TV nenzanya gundi y'abasajja mivule ebiseera ebyo basajja mivule yali kuva mu opposition ageze mu bundi ne basajja mivule byayogerako nja bikuwa off air but omuntu oyo abamukube yali ayogerako yankubira essimu nagamba bro nze nyinza obutakuwa gundi kustopinga kuzanya bintu ebyo oba producer wo nekyenjagala just omanye nti omuntu oyo wadde ayogedde ebyo ebintu nga nawe kennyini olaba biyinza okuba si bituufu on a scale of 100 at least ayinako obanga 0.1 gwaba akyusiza obwongo nanga kati nenkya bwona azanya content agala ofaanana bwoti era kyekimu agreed so kyekimu nti ne Uncle Frank ayinza okujja n'ayogera ebintu mu mbeera yonna ng'ayina akalulu k'omusajja akamu kaasazizza ebyo siganye. What I'm saying is tukozese social media constructively
I don't know why people here are not going katinzi kankwe ora Bruno ke chakola Bruno ke kitu kya kirungi ekyo ku TikTok kati ayino genda mu radio streaming ngaba abavuka bebakola be Nigeria ngaba Sheebah bakola kana Sheebah is coming to tour the entire Africa he's not going to do entire Africa, he's doing 20 countries in 28 days Sheebah is 21 years. He's going to Nairobi, he's going to Rwanda, he's going to Nigeria, he's going to South Africa, he's going to Angola. Wantajao kuba mwine bintu byamu. Oshitegedde? Na Sheebah goliko is 21 years. Sente Nike zekera nemuwa. No media house, no organization in Uganda earns it. But because of the nature of his content, he has chosen to do it differently. Nti Victor, Bana Boy ne bwana ajja mu Uganda wano. Yes. Kankwe ekyokulabirako. Bana Boy ne bwana ajja mu Uganda na anakuwa interview. You know why? Because the nature of the content you have chosen to do. Bana butayagala tula ku platform yo ate kyakulabe nga weguluba n'omuntu omulala. Wano omuyimbi eyangamba namugaba. Katina wa kankubuzi tuna wano YouTube asobola otuza Bana Boy namukola ka interview. We bali na just banda. Ani anti ngani ngama mbaliwo. Amubaliwo nedda. Watch. It's because mwe we budde. You were just there. Ne kasuku asobola jimujjako. Okay. My friend, I want to comment. Nchemanyo setting about it. Kasuku yakoze interview ne Navio top shot. Oyagala muwakanya, oyagala kuzala. Kasuku izo kasobola. Now, tweyongere. Simsanyo setting. Ayagala kunja wakanya nabantu bensigazawo ku nsaako tono. Omwaka wange. Ebimu ku mboze yava muri neyingira guno omwaka. Yali yamusajja wange alien skin. One ng'abantu abamu. Yewa aliwa. Jali. Sebo. Abadde n'oluzimu ku nyimba ezisinze guno omwaka. Nyimba 2 namba. Kapatire nepa. Kapati big. Nepanka. Nepanka lwaliwa. Nepanka. Yatuleetera omuyimbi. Ekyo nakyo ino kyongerako. Akoze ebintu binene nnyo. So, anti bulida. Chuma muri ku payroll. Building atawali ali ku payroll. Nze mwengana nenkubuuza nti ya aliwa. Guys, anti kati ndi mukunnyonnyola. Sikuzeemu nyemba 2 atuleetedde omuyimbi waliwo ebintu bya politics ebibaddewo wamulabanga bamuteekako nnyo. Walaba abesalama nga bamugoba. Yes, kakati alien skin guno omwaka. Omurating otya. Ku bantu abali bagamba nti bukyanga atandika. Abamu omwaka ne bagata just you want to zero me to one person. I rate Joshua Baraka this year. He's the #1 artist of Uganda. 2, why? I have evident biggest streams, biggest international recognition, biggest international concerts. All that goes to Joshua Baraka. 2, there is Ereja Chitaka. Big artist. 3, there is Tracy Meron. Big artist. Alpha. Very big. Abalango bali tugatako very big. Ati boba abadde. Anyawo omulala. Karokasita big artist. Abapisa mbuziza. Ati abadde ne wanula. Million 8 ku YouTube stream abadde nazo. Abantu abarwanye n'okutuuka mu ttaka. No. Guys, I thought I'm giving my submission. Okay. Don't force me to say what you want. Okay. I'm only saying have a piece. Sheebah Karungi. Talivinze like last year. Sheebah Karungi is big. Sheebah tachalya ku luyimba. Sheebah big. Thank you so much. Tachalya ku luyimba. Sheebah yakimala ekyo. Tachalya ku luyimba. Nakigamba hapo. Yatula da. No, but Sheebah, let me tell you. Sheebah asinga abayimbi abasajja banchi. Banga lyayimbidde nga tebalina nnyimba zaalina. Wana Uganda. Wano. Natuuka no gamba. Let me tell you. Omanyi mumugenda ne mumanyira mu kyalo we. He's not my artist, by the way. Sheebah is not my artist. Hands down. Hands artist wange. Yes, wange. But I will tell you, Sheebah so tuulaawo. Namiza David Lutalo omusu. Webale. Kabisi kandagala. Webale. Nagamba bano. Sheebah alina hits eziwera 30. Let me tell you, katalogo y'ennyimba 30 bayimbi batono abagirina wano. Let me tell you, ennyimba 30 ng'ozirina. 30 hit songs. Nagamba ba Victor. Nti Sheebah ne kwa awards zaffe ze tulina mu Uganda takyetaaga kubaamu. Yakimala. Takyetaaga kubaamu. Let me tell you, wali abantu nga basigaza mannya kuba bakola mu time yaabwe. Irene Nambiru Juliana bakola mu time yaabwe exhaustively. Bali eyo. There is no any other bigger female artist after those 2. Mweno contemporary atuse ku atuka ku Sheebah. Ne Cindy. Teatukangako ku Cindy. Tatukangako ku Sheebah. Now I'll explain to you like this. Mwanyi wali omuntu gwe bagamba nti mulungi. Cindy is a better artist than Sheebah. Bana munkomeza mu bintu ebyo. Cindy
is a better artist than Sheebah. Sheebah is a better commercial artist than Cindy. I'll explain to you like this. Byanjawulo. Wandika. Kenzo alina awards zonna. Yakyasinza awards mu Uganda. Era ekyo kyokka kimufuula legendary. Naye Kenzo talina yadde 10% ya talent ya radio. You get the point? Yadde 10. Kati radio alina oluyimba lumu. Ng'ebigambo olulimu. Kenzo alina oteekawo ennyimba mukaaga. Akwata oluyimba lunakeesa lwolwa. Nga Kenzo alina okukwata stamina chomisinga mukaaga uzituukako. Tubadde ku Sheebah. But musajjawo nange musajja wange misuza musajja wange by the way. Just ndudde mulaba naku zino. Ali busy mu campaign. No, anjo kyayo okkolwa afunye bannyange. Kenzo tolya wekka. To mukyala wafuna w'amaanyi ojja n'ota. Be in. But that's what I'm saying you. As much as Kenzo is the most decorated, does not make him more talented than radio. Why get my point? Oshogedde. Checha Cindy muyimbi. Aina talent. Naye Sheebah commercial artist. Ebisembayo nti wa business. Omutegeka onomanya abantu bitano bambadde engatto. Kushuwa. You get my point? Kati buli omu alina omumanya amaanyi ge wegali. Buli omu amanya amaanyi ge wegali. Kati Sheebah akala n'agamanya. Sirina vocal. Siwoomesa nnyo nga bali. Sola kwewandiisa. Naye nina ora. Omwaka guno era. Ava peace ne Sheebah abantu batuse no bagamba nti bagende mu. Mwabamenya abayimbi abo. Let's have a peace. Have a peace nkagala nnyo bambi. Yes, fena tumwagala. Era kangamba singa nali si musajja mu fumbo. Singa kali kane. Atoli mu fumbo. Right now we can be able to collaborate and have a conversation. But here is the thing. Here is the thing. Ava mumuleke araninge resiye. Kiringa onagamba nti Wizkid, Davido, Burna Boy. Bali mukuvaawo basake, barema, bali mukujja. Tusakira nogamba nti Rema. Ati wakabi ku Wizkid. Obole mukutta Rema. Kibata kigwatta. Oh, I get the point. Ava muleke a generation eri mu ba Tracy Meloni. Joiranda, Bakatali and Kando, awe bali. Muleke eyo. Naye bwokeera n'okwata Sheebah n'omuteeke. Sheebah njagala omuteeke kuba Juliana. Njagala omuteeke kuba David Lutalo. Ndimukubulira. I've told you that there is no female artist bigger than Sheebah after Juliana and Irene. Aposo kanyige mu kano katono. Tewaliwo. I'm not a fan of Sheebah by the way. Sigana na mugantu ge. Don't bita gantu. Aposo kanyige mu kano katono. Nina kantu kendera biro bagamba bano. Nga kaleta. Nti waliwo time retwa tubala ba big 3. Ba big 4. Nga mucho okunaawo. Yes. Sheebah compete na basajja betagambye. Bafana abasajja abo bonanze kugambye. Okuva ku David Lutalo okukera. Abakuba endongo. Teka Lutalo, teka Sheebah. Agana mukonera endongo. Omuyimbi omulala. Just yagana kulemeza Rema was going to be extremely atole singane ba Juliana abaka namakula. Yes. Yali yagana ba extreme. Manyi wali abantu abajja. Olabanga Judith babiri. Nti mu gospel yateka footprint. Mwende mugenda yimba. Yasiringa ya ya kati baka gospel yakata. Ne bagabi ntate tebajja. Kati Gabi asobola. Asokuba the new generation. Naye wakareti yete muganya. Kutuka kwa igunu. Ati oli omukazi. Oyo mukazi yakube nyimba nze natulako mu basiramu nga baziyimba. Exactly. Because golimba lwa mama ani go tuyogera ko mama nze tata nti yagala ko music yaliko mu sports yalina kintu cha mainstream zenga kyayagala. Lero limba lwa mama yatuteka musimu. I know limba right of favor. Ono ye mama. Favor. Ani atayagala favor. So that's what I'm saying. Rema ina we yali agenda okona na ina atakonawo. Kiki kyolooze kyamulemesa? Management. Management. No. Omayi wali Sheebah alina work rate. Sheebah yabulawo emyezi 9 bwe yakomerawo n'atekawo oluyimba ne lubatawaanya. Sambadde. Oshogedde? Kati yabukidde ano collaboration y'omwana. Oshogedde? Work rate ye eri waggulu. Rema alina waali. Yeah, please. Wamulabya apozo. Don't awanyanya. Ojo mu inviting eno mu kanisa. I would really want to have a conversation with her. Rema alina wali because just kujao Rema by the way. Wali abayimbi abakazi Rema, Cindy, Sheebah. Winnie Nwaji ataganya. Kulwachi. Aina watatu tatuse kwa aba basatu. Winnie is very talented record label. If by the way was jokiza. Winnie wakabi. Big. Na ye
waka rate ye gye bamuteerako ekintu kye temalayo. Etegeeza Winnie omuteeka mu level yemu ne byosobola okwogera talented byoyogera ku Winnie. Winnie those are talented artists. Just work rate. Kati Sheebah gyaba kubisa. Sheebah is a commercial artist who knows her strength and her weaknesses. Namanya kino kisobola kino kisobola nakubiraawo. Era Sheebah takyetaaga luyimba, doesn't want to be announced, yamala. Legendary. You're a big fan of Azawi. Azawi is my big Female Moses Radio. Is the female Moses Radio. Azawi. Azawi is the female lwakwate mwantegese kwogera bintu bino. Apostle ya mbade ngena banyonyola. I've told you nkunyonyola budi oni ali commercial ali talented. Now let me tell you, after Moses Radio there is no any other talented person other than Azawi. After Moses Radio there is no any other talented musician in Uganda than Azawi. Apostle toba de specific njoba female. No. Ati Azawi chicha olimba lwa Azawi lumu. Duyimba chi? Katukwate ku inimino. Muyimba basajja kaswa duyimba. Asobola. Oshagade. Era naye nyini yali alwandikira Winnie nwaje singa ira yaluka atomanya ati wadi omusajja. Kati kankuli. You guys just simani last time I met Chaze at NRG. I don't know what that record label is doing with that girl. But Azawi. No, I still believe the music ngaba ina muta. But yeah. Oh my God. You guys, nasoko sanga Julius so try mu supermarket I think towards lockdown. Oba lockdown. Nanga mana kwe nafunyomo yimbi na yo litamanyi radio. Kati ngaza Azawi sinamu wabudde. Oh my God. Oba yakwata obongo. Kati zikankulireko. Tebakwata. Nzo muyimbi omwagala mpuliza byawandika. You guys, radio was a goddess. Radio yali mulala uncomparable. You can't. Let me tell you, Azawi has simplicity in her. Oh my God. Masafa gocha. Ebyo genze wala omwana olimba lwa fwa nze na lwawo tegera nno kye yali ayimba. Naye yali ali mugamba musajja nti boje wange. Topapa. Tomala gajiragira. Obudde bwonna ndi naawe. Endi. Ekiro kyonna kikyo. Take your time. Nenge ngeri gyali mu kinjonnyola with the lot. Oh my. But ekimaze Azawi nze okutula okunyonnyola. Kataina kana kaimba kapya kibata David yako. Yagambye mbu ene wafe ebiwanga byasalaba. Oh my God. Azawi. Chokka ne cha simplicity ky'omwanako. Ate naye kyatenda ku alien skin. Has Azawi lived up to your expectations? Please don't bring that. Nali naye. Please ndeka Alpha. Andi bulira. Alpha ndeka ne ebintu byo please. No. Should I share the clip Alpha, with you? No, I can share the clip. No, leave me. She said Alpha, one of the reasons why he loves alien Alpha, skin leave me. is the simplicity. Please, Alpha, you are my friend. I'm your brother. Azawi is the best artist after Moses Radio. Has Azawi lived up to your expectations? I believe she, with the new contract they've signed with Swangs, I can only hope that they will do better. They've done good. So I believe they can do better. But Azawi, after Moses Radio, is the best thing that has ever happened to music. Chechini madam ngaman, muleke comparing nyochi, abayembi. Wanda wana watansolete ngombo ya Joshua Baraka. Asinga radio. Hey. Yeah, Kenza, of course. Cha Kenzo it is a given. No, mwana kyagambye. Katinga eri omwana kyagambye mukati bino bwe yagenze kuyimba Morocco. Kenzo yabikola. That's what I've told you. Kenzo is the most decorated artist. Nina ngamba nti cha talent kirala nga wora bamu. Neba abantu bandi badde ba comparinga Joshua Baraka ku Kenzo. Atabatekezwa ate ngamba abaana bwe bakozesa ensobi. Let Joshua Baraka run his race. Exactly. I love the Morocco song. It is my biggest song. Neuli Olimba Scared. They are my best songs from Joshua Baraka. A wrong place is I like the way. Not say. I don't know. Manyisa agala nyo bitu But dive in wakawulirizako. Now his album yona. I like Morocco. I like waliwo nolimba olala olikoba patience. Ne Morocco nga yakafuluma. Album. Twalina Victor bedanga tukola kantu. Nange ne baga Morocco is my biggest song. Waliwo nolimba olala patience. Or something like that. Twajeza DJ Puffy. Kumbuza. Of fame. Yagambiddewo Morocco. Off air. Nayongera natugamba guys, the Morocco song. And you see, you guys don't know where Joshua Baraka picks his strength. Joshua Baraka yakwata abantu babiri. Yakwata Chronics. Wobo mugenzango uliza bwe yatandikira. Nzo mwana asuka mulizanga ali ku Radio City bali bamchaziza ku Radio City. Nga ina album chakoze. Ningambo mwana ono yandenga ne muliza. Yakwata kola Chronics wa chantinga. Nakola mu a bit of Wizkid katono tono. Na biteka wamu. Nateka mu ne Baraka.
Nachita. What has made Joshua Baraka stand out? You guys, we don't know one thing. Joshua Baraka chali mukuyimba kyekiriwo. Obwo bulobozi bwe buliwo. Tunulira basimi, tunulira batemi, tunulira bani, obwo bulobozi bwe bali mukuyimba bonna. Bwe buli ku continent kati Africa. Bulobozi obwo bwe buliwo. Nekana kayimba akali mu trending ku TikTok right now. I am a villager. Na. Those melodic voices that are Tambudde border. Bwe buli mutambulo obwo bulobozi across the continent. But what Joshua Baraka has done, nti wawulira music we nga honest they've told you is Ugandan, you may not understand that he's Ugandan. Akutte ekintu ky'omu Nigeria nakisimpule Afrobeat n'amuteekamu ebibye nze muwulira nga Chronics, I will tell you. Kati wawulira mu Morocco, that's really Chronics by them. That's dancehall. Naye amuyimbye nga amujaminga nga olaba Kofi bwana amujaminga. Oshagedde ali mu kujaminga. So what has made Joshua Baraka is the sound, nothing else. He's not extremely rich in melodies. He's not rich in lyrics, but he's very rich with melodies, and the sound is where his trick is. Akutemu sound yawo nakwata ne melodies. Lyrics, we can be able to have a conversation another day. Kino kito so attributing ku management ye. Of course management does everything. Naye yenyini ng'omuntu. Management does excelling work. No, there is no artist without management. No muntu yenyini amanyi ayagala. There's no artist. But generally, I am happy that Joshua Baraka is raising the flag. Don't compare him with radio, please. Unless you've just come to music. Nekenzo tebamumuteekako. Yeah, Nekenzo kumuleke. Kenzo has done his. But Kenzo comparing about radio. I'm generation actually. Ng'ovudde ku bali ba big 3. Omuntu yamenya ba big 3 abo yali radio and music. Nekenzo yabamenyamu. Nedda. Ne Chameleone yakyogera bali noyo. Chameleone agamba abamu ku bantu. Nedda. It was radio and music. Yali radio and music. Yali radio and music. Nekenzo nali ku lunaku ku Venom. Olunaku Chameleone. Eno YouTube egendere ddala, we can do 2 parts. Olunaku twali ku Venom lw'abajjango wa Jeff yabaleta ku Venom n'agamba finally no radio and whistle, no competition. Nga naye akitegedde ndoza wali mu second twali mwaka ki 2014-15 wiza kuba ali mu P6 kati awo naye kyenyinga akitegedde nti bano kati abamaze radio be bamenya ati kati radio babiranga n'ennyimba 8 ineya nga zonna big songs bazita mega hits. Oshagedde nti aina na kudata aina lwaki onumya aina Zuwena alina nyambula nga zona ziri eri ate ali alina ekintu nga wabata alina luyimba nambemu gwe yawandikira ye nambeerawo kati otomwogerako abo bonna baali bamuti bonna ate Sekibogo yalina ekintu bana Katonda ono atwala abantu abakabima nga bwe yatwala Paul Kafeero ku myaka 37. Radio yo singa bwali yali akyusiza n'engeri gyayimbamu singa kati ayimba ate birala wali agamba nti kali akatabona kata kati nakala ndoza ali atanso kwata wali wawegenza ali atanso kuyimba ebintu ebyedda nga atanso kuleta melodies zeddezo ayimenga ba Fire Bongo Lutaya ba Eri Wamala nga tibi atanso leta. You believe singa radio achali wo. Oh my god radio anti yomuntu yali tukutukira ko bukutuzi alinga Chris Brown teri yo muyimbi agenda singa Chris Brown mujisi is the actually surpassing the record sales for Michael Jackson. Yes, surpassing. Chris Brown is the biggest artist of the generation after Michael Jackson. Teri obamuleka ba Kendrick Lamar obamuleka bani tewali yo. But radio yali agenda bena. Twagenda kera bukezi tumute. Tugambe radio tukiriza. Nze nali ku laughters awo kankubulire. Nga bakola oluyimba lwa Juicy and ku laughters twaberanga bwe tuti. Chaga jane Flash. Oluyimba lwe bamaze okukola naluwa DJ abamitanga Jamal ebisere bye yafa. Oluyimba lusobola okuzanya emirundi 3 in one night. 300. Yes. Nga baluzanyira bali kuki. Kugambye nze Juicy nagenda ovaawo nga ndikutegedde. Unakuba baluleta lwennyini. Mufulumane mugwamu ba. Nali waawo. Naye yazanyira beta Juicy. Naye radio yali waawo ne bachali bange bali ba Shimix. Nabagamba nti sahali eddobozi yali copy kati nali mulekedde ndese ddala. Yakyogera. Yes, eddobozi yali kyusanga tiliri husky. Ndoza omuli anga yali abikyusiza. Mulesu Juicy yali ayimba bilala eddobozi yali lyakyuka. Nagamba yoni mulekedde. Kati kali akali kakone nyonga akatotuni nagamba akonkatadde akonkamuwadde kati neddala lyendese kati Juicy awanabikyusa. That's how talented that man was. Moses Radio. Moba songwriters betu ina wa generation yeno aluwa Yes Oman Rafiki Dr. Brain tinchajira Yes Oman Rafiki has made a complete artist career to career ya Vinka yoneri ku muntu omu. That's no mean feat. And Vika is one of the biggest female artists abazoganya. Lulia wangula female artist of the year. So yes Dr. Brain. Dr. Brain is a very, very good writer.
What's so special about Dr. Brain? Simplicity. Lwakuba ate Dr. Brain kyakola atekamu nnyo ebisoko ebintu bye byakulowoozamu naye alina ne simplicity. Now yes, it has melodies because he was trained by the best radio. Yes, it has melodies. Nti onoonya ekintu naye nga kati ekyo kiyimba kya Vinke kyamukomyawo ng'amaze okuzaala ekya we thank God. Onoonya n'ekigambo kyamukoga naye nga tokitegedde naye the melody kati yes kyeyasobola okujja ku Moses. How is that, Andre? Oh my, ekikulu ndi mu byerabira. Now Alpha tukoleyo show nga yajasi ya mubali. Now byerabira kati atondetedde omuntu omulala owakabye nnyo. Oyo Daddy Andre twali tugenda nawe Jinja Soul Express. Man. Ne bakubwa akayimba kaka ne John Man. Prince Omar. Nogana Alpha Uganda temanyi nti eyino omuyimbi. Ekyo kyo wangamba. Daddy Andre. Mwana obisita tigenda nembyerabira. Ngeje sabibera munyo. Yanga omuyimbi gwe bayita, let me tell you by the way. Omuntu gwe manyi nti alina katika kulyako omuntu omulala gwe manyi nti alina potential naye business ne mutwala nnyo obudde n'atayimba nnyo ye Wakebenda. Wakebenda yali agenda beera wakabi ddala nno Era omuwulira Wakeriff yali agenda beera w'amaanyi ddala nno. Owuliriza ennyimba za Wakeriff bali mu kukola kati yali asobola obbikola omwana yayimba oluyimba mu Nakampala naye nga lwa Luganda naye owulyanga Wizkid yalukubye singa ino singa za juzi wano okitegedde yakuba malayika. Naye gwe oyo omwana just wakuba nti yayingira business anasobola n'okumuyita omwana naye mmwe omuntu gwe bayita Daddy ate onzijukiriza bayiga Daddy Andre naye mumuliza nyimba gya Daddy Andre tugende mu church. muliza nyimba za Daddy Andre Muwulira. kati Daddy Andre kimumakinga by the way Daddy Andre alina ebintu bibiri byonna ng'ebyasa kibogo. Daddy Andre alina lyrics, Daddy Andre alina melodies. Mwajirira oh my God banange kati Daddy Andre yazawi akumateka mu category yemu. Andre nazawi. Oh my God, Andre has melody. Andre asobola okusamplinga ennyimba mukaaga naziteka mu luyimba lutya. Andre has melodies, Andre has words. Andre asobola oyimba ekintu nga bw'okiwa omuyimbi wa bulijjo kimulema. Kisiro owinzemu ku process kuba No management and Andre Mugezi nnyo. by the way bali kuzikiza Andre oli wakabi oyo gayi wakabi era njagala wuza luyimba lwe ne Gloria Bugi. Andre alina kye bayita power ya melody. Mbina ngenda tukuzanya. Akuba melody namana akuba ebigambo. Andre alina ebigambo lwakuba kati mukutofugadde ebigambo emu byabira mambi uliza lukamba gayi ekigambo yakirowooza kati. Andre wandika nnyo ngambye kati Andre and Azawi same place. Guno mwaka Bebe Cool atadde album ye and Break the Chains yajja n'atugamba egenda Producer nino genda erimba booking so ayagala follow up. egenda no watu wafanana Producer kusanyuka ti. mumanyi esi Basoma na bonna babati. ku Victoria twabadde naye kyakabi kibenoni. okay ngado gamba Break the Chains efulumye guno omwaka and I think nkumanyi by the way so about story wa Bebe Cool naye mubuzi nange ndogero. I think I need to come back. Yes, tugenda ba tukufuna. The thing is Bebe Cool is doing the right thing at the wrong time. Katika kuweka chokulabirako. How old is he? 47. There is no artist on the African continent older than 35 years who is big. Rema, Ashake, Ira Star, Wizkid, Burna Boy, Davido. All those guys that are big on the continent right now. Tell you I was a myaka 35. Etsobola tandika kiriko gatekeeper bayina bachiwandika. Kati kankubulireko. Muzee Museveni ni bwayambala baseball tasobola kunyuma nganzi. Asolo jambala Museveni. Naye tasobola kufuluma nganzi. Nga nakubye baseball. Kozesa example y'omuntu omulala. Kale. Kenzo asobola kwambala ekimalo fa kya kapeke. Era tugamba omusajja avuddeko. Naye ate Kenzo naye ebiseera buli yayambala nga opalo omukwata n'amatu bichi nga kibimfaana nange ebiseera Bebe Cool be bakulu. Oshegede? Kati right now Kenzo emusanga ayambadde ekimalo fa kya kapeke. Mukuba emiggo. Kati kyeni mukugamba. Bebe Cool, very good intention, very bad time. Ayina ekigambo kyatasobola kuyimba. Kigambo Just touched down Morocco.
independent vibes with the locals tasobola kijjayo album wajiwuliriza olulimi terukyaseerera olulimi teruggwako katonda mubimu katonda byeyatuwa olulimi teruggwerera nziwali ebigambo byensasa asobola kwogera nimwe njogera ekigambo nti gumite sikinyonyola nga mwana wa myaka 25 nze katwaliwo abaana beboogera wano mbeera n'abaana ba genzi niboogera ekintu nga nange sibiti ate omuziwali enyumba zensitategeera nze omuyimbi ono gabuzi nali simumanyi yamala kukola concert nzo otegeera tumuyina leero ku kurugu nozolaba era n'okugamba bwajja mirundi mingi yabadde Kenya n'asake eyadde Kenya fenoni gye yakoledde stage eyadde yakabiri tejja tutawaanya egera tutawaanya era tumalirize ebayitamu bayagala kunyonyola nnyo ekintu kya bebe ekyo atutuwa gundi endala. So ladies and gentlemen, Alpha, next time prepare me please. Tugenda nawe bintu bibukidde ibanange Andre. Tugenda kunoonyako tuwa Andre oyo no njagala kubanyonyola next time I want us to do Bob Wine Bebe Kulu Chameleon. Buli omu amaanyi ge galiwa. Ye episode break the chains. Awo na tugenda kujja break the chains mbalage Bebe Kulu amaanyi ge gali Dingo Mani amaanyi gali ne Chameleon amaanyi gali. On the next ne wano wetuli wano because abayimbi benaku zino onoonyaamu gogamba nti nali yakulembedde nga muzibu Sheebah nakyabatawaanya mbabulidde mubeere bulungi mweraba.